Happy Read Across America Day. I'm so excited to be here with you, boys and girls, reading my new autobiography called That Girl on TV Could Be Me, The Journey of a Latina News Anchor. I'm the author, Leticia Ordaz, and this was illustrated by the fabulous Juan Calle. I'm about to show you the PDF on your screen so you can get a better look at his gorgeous illustrations. And I'm about to start reading my book. In the small California town of Galt, a 5-year Latina watched the news. Her mommy said, "Letty, turn off the TV. It's dinner time." I was that girl. I asked my mommy, "Why doesn't anyone look like me on TV?" En la pequeña ciudad de Galt, California, una latina de 5 años miraba las noticias. Mami dijo, "Letty, apaga la tele. Es hora de cenar." Yo era esa niña. Le pregunté a mami, ¿por qué nadie se parece a mí en la tele? Mommy replied, "Don't worry, one day after you go to college, you could be on the news too." She and Papi inspired me to work hard to achieve my dreams, just like they had theirs. Mami respondió, "No te preocupes, un día después de ir al colegio, tú también podrías estar en las noticias. Ella y Papi me inspiraron a trabajar duro para alcanzar mis sueños, tal como lo hicieron ellos. I wanted to be on TV. But I was that shy girl in class. When my 6th-grade teacher, Mr. Heinrich, called on me to read aloud, I was nervous and spoke so quietly that my classmates shouted, "Speak up, Leticia." Yo quería estar en la tele, pero era la niña tímida en clase. Cuando mi maestro de 6º grado, señor Heinrich, pidió que yo leyera en voz alta, estaba tan nerviosa. Hablé tan bajito que mis compañeros gritaron, "Habla alto, Leticia." When I got home, I locked myself in my room. I practiced reading in front of the mirror for 2 whole hours. You can do this, I thought. The next time the teacher calls my name, I will read loud and proud. You can see my speech bubble. You can do it. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto, practiqué leyendo frente al espejo por 2 horas. Pensé que lo puedo hacer. La próxima vez que mi maestro llame mi nombre, yo voy a leer fuerte y con orgullo. My parents encouraged me to do well in school. In Michoacán, Mexico, they left school after the 6th grade to support their families. They immigrated to the United States to give me and my sister Lorena a better life. Mis padres me animaron a salir bien en la escuela. En Michoacán, México, ellos dejaron la escuela después del 6º grado para ayudar a mantener a sus familias. Ellos emigraron a los Estados Unidos para darnos a mí y a mi hermana Lorena una vida mejor. If only I had perfect teeth, I'd have a confident smile. In high school, I begged my parents for braces. Papi picked grapes and got a new job. My parents used their savings to reward me for getting good grades. Si tan solo tuviera mis dientes perfectos, tendría una sonrisa segura. En la escuela secundaria le rogué a mis padres para usar frenos. Papi piscó uvas y consiguió un trabajo nuevo. Mis padres usaron sus ahorros para recompensarme por obtener buenas calificaciones. I entered the Galt pageant, Señorita Independencia de Mexico, to celebrate my Latina culture. I wasn't a good dancer and I didn't win, but I made great friends and was awarded Miss Photogenic and a college scholarship. Entré en el concurso en Galt, Señorita Independencia de México, para celebrar mi cultura latina. No era una buena bailarina y no gané, pero hice amistades y gané el premio Miss Fotogénica y una beca para el colegio. After college, Lorena graduated high school. She went to work, but I wanted to attend college to show my cousins and little brother Javier another path. I enrolled at Sacramento State, a beautiful campus filled with trees. Después que Lorena se graduó de Galt High School, se fue a trabajar, pero yo quería ir al colegio para demostrarle a mis primos y a mi hermanito Javier otro camino. Me inscribí en Sacramento State, una hermosa universidad llena de árboles.
Such a beautiful campus. I started studying theater, but then switched to communications. Students ran their own newscast on cable access TV. So I wanted to learn and practice as much as possible. We wrote and shot our own reports, and I was an anchor. I applied for an internship at my dream television station, Channel 3 in Sacramento. I got accepted. I was so excited that I baked brownies to make friends and tag along with news crews. Empecé estudiando teatro, pero cambié a comunicaciones. Los estudiantes tenían sus propios noticieros en la televisión de acceso por cable. Así que allí aprendí muchas cosas. Escribíamos y grabábamos nuestros reportajes y yo era la presentadora de noticias. Apliqué a un internado en la estación de televisión de mis sueños, el Canal 3 en Sacramento. Me aceptaron. Estaba tan emocionada que horneé brownies para hacer amigos allí y también acompañar equipos de noticias. Veterans took me under their wings. Producer Steve Mellish advised, don't ever tell anyone you want to be an anchor. You must work for that title. Los veteranos me guiaron. El productor Steve Mellish me aconsejó, nunca le digas a alguien que quiere ser presentadora de noticias, debes de trabajar por ese título. News anchor Lois Hart mentored me. She was my idol. This is a tough business, and the starting pay is peanuts. On your first job, you'll be a one-man band, carry your own camera, and have to edit your own stories. Lois Hart, presentadora de noticias, me comentó, este es un negocio difícil y el sueldo inicial es apenas nada. En tu primer trabajo tendrías que hacer todo sola, llevar tu propia cámara y editar tus propios reportajes. Unafraid, I accompanied reporters to snowstorms. In a satellite truck, we dropped off photographer Rob Stewart to shoot video. When we found him later, he was practically frozen. This is the Blue Canyon live shot you have probably seen on television. Sin miedo, acompañé reportajes en la nieve. En un camino satelital, dejamos al fotógrafo Rob Stewart para grabar video. Cuando lo encontramos más tarde, estaba prácticamente congelado. Photographers patiently helped me practice stand-ups on the sides of the road and in rainstorms. Sometimes I needed 20 takes to get it right. I wanted to be a reporter, and I mailed my video resume to 200 television stations. Los fotógrafos me ayudaron pacientemente a practicar frente a cámara, en los lados de la carretera y en aguaceros. A veces necesitaba 20 tomas para hacerlo bien. Quería ser reportera y envié mis videos de resumen por correo a 200 estaciones de televisión. Before my college graduation, my boyfriend Enrique and I drove through a blizzard for my first job interview in Elko, Nevada. The news director, Jim Elliott, said, "If you can carry this camera and tripod, you're hired." Antes de mi graduación del colegio, mi novio Enrique y yo manejamos con una tormenta de nieve para llegar a mi entrevista de trabajo en Elko, Nevada. El director de noticias, Jim Elliott, dijo, si puedes cargar esta cámara y este tripod, estás contratada. The equipment weighed 65 pounds, but I was only 95 pounds. Still, I answered, yes, I can. I began my dream career making $8 an hour. That's it. So just like my parents, I had to leave my hometown to achieve my goals. El equipo pesaba 65 libras y yo 95 libras, pero respondí, sí puedo. Comencé la carrera de mis sueños ganando el salario mínimo de $8 la hora. Al igual que mis padres, tuve que dejar a mi pueblo para lograr mis metas. Before Christmas, I became the first in my family to graduate from college.
As I put on my cap and gown, tears of joy rolled down my proud parents' faces. They sacrificed so much to give us the opportunity to do more with our lives. Antes de Navidad me convertí en la primera en mi familia de ir al colegio y graduarme. Al poner la gorra y bata, las lágrimas de alegría rodaron por los rostros de mis padres orgullosos. Ellos se sacrificaron tanto para darnos una oportunidad de hacerlo mejor con nuestras vidas. On New Year's Day, I left for Elko, Nevada. My parents drove me in a moving truck with my bed and belongings over the snowy Sierras. At a small TV station, I met the morning anchor, Ellen Chang. El día de Año Nuevo me marché a Elko. Mis padres me llevaron en un camión de mudanza con mi cama y pertenencias sobre la Sierra Nevada. En la pequeña estación de televisión conocí a la presentadora de noticias de la mañana, Ellen Chang. Congratulations, said Ellen as she handed me the heavy equipment. Treat this camera with care. It's the only one we have, and we have to share it. After a quick lesson, I went to cover a story and to make a deadline. Felicidades, dijo Ellen mientras me entregaba el equipo pesado. Trata esta cámara con cuidado. Es la única que tenemos y tenemos que compartirla. Después de una lección muy rápida, fui a cubrir un reportaje con tiempo límite. I covered Cowboy Poetry Day. Western Wranglers shared stories and songs before an admiring audience. My first stand-up was blurry and a bust, but I told myself, I will get this right. The cowboy, I remember him telling me, need some help, little lady, but I had it all by myself. Cubrí el Día de Poesía Vaquera. Los vaqueros compartieron historias y canciones antes de un público admirador. Mi primer frente de cámara fue un borroso y un fracaso, pero me dije, lo haré bien. For more than a year, I wrote my own stories, shot video, prepared on-air interviews, did my own makeup, and edited reports. However, I was homesick for California, my family, and my mommy's famous flour tortillas. Por más de un año escribí mis propias historias, grabé video, preparé entrevistas al aire, me maquillé yo sola y edité reportajes. Sin embargo, extrañaba California, mi familia y las tortillas de mi mami. Just then, I got a call from Bakersfield. KGT news director Jack Poe proposed, I can offer you a job plus a cameraman to go with you on stories. That was my lucky day, and I accepted. En ese momento recibí una llamada de Bakersfield. El director de noticias de KGT, Jack Poe, dijo, puedo ofrecerte un trabajo y también un camarógrafo que te puede acompañar a tus reportajes. Ese fue mi día de suerte y acepté la proposición. My first story and live shots was covering a bear in my apartment complex that I had just moved into. I remember meteorologist Rob Stewart's advice. If you don't have a script, keep it short, simple, and to the point, and describe what you're seeing. Mi primera historia de reportaje en vivo fue cubriendo un oso en mi complejo de apartamentos. Recordé el consejo de mi amigo Rob Maera. Si no tienes un guión, manténlo corto, simple y al grano y describe lo que estás mirando. Next, I worked for the Fox station in Fresno. Once I was trapped by a snake at the county fair. Covering honeybees at an almond orchard, my photographer and I were bitten by a scourge of mosquitoes. I remember my photographer saying, as you can see right here in the caption, dang, they even got in my underwear. It was the funniest day. Luego trabajé para la estación de Fox en Fresno. Una vez fui envuelta por un serpiente en la feria de condado. Reportando sobre abejas en un huerto de almendras, mi fotógrafo y yo fuimos picados por una nube de mosquitos. Fond memories. After many years and long shifts of paying my dues, my dreams were in my grasp. I became a reporter at my local Sacramento station, Channel 3. I was so glad to be back home in my hometown with my family and friends. Después de muchos años y largos horarios de trabajo, mis sueños estaban en mi alcance.
Me convertí en una reportera en mi estación local en Sacramento, el Canal 3. Me alegré tanto de estar de vuelta a nuevo a mi pueblo con mi familia y mis amigos. My most memorable stories involved animals and helping people. At a dairy farm, Big Lucy the cow splashed me with poop. Ooh, it was so gross. Then at a surfing park, a giant wave wiped me out on live television. I was soaking wet. Mis reportajes más memorables involucraron animales y también ayudando a la gente. En una granja lechera, la vaca Big Lucy me salpicó con popó. Luego, en un parque de surf, una ola gigante me tumbó en vivo. Dios mío. Happily, I married Enrique. After my 7 years in the broadcast business, Enrique and I started a family. But now I was pregnant and I was worried that maybe some viewers wouldn't want to see me on TV anymore. Felizmente me casé con Enrique. Después de 7 años en las noticias, Enrique y yo creamos una familia, pero ahora estaba embarazada y me preocupaba que tal vez una gente no me iba a querer ver en las noticias. I was wrong. My newsroom boss, Lori Walden, surprised me by announcing, "You will now be the anchor." I was relieved and overjoyed that I could grow my family and career at the same time. Me equivoqué. Mi jefa de noticias, Lori Walden, me sorprendió y anunció, "Ahora serás presentadora de noticias." Me sentí aliviada y muy contenta de poder tener mi familia y desarrollar mi carrera al mismo tiempo. There's Bronx and Maxton watching their mommy on the news. Now I have 2 little boys. Maxton and Bronx see their mommy on the news and melt my heart every time they tell me, "Mommy, we're proud of you for reading to the whole city." Ahora tenemos 2 niños pequeños, Maxton y Bronx. Ven a su mami en las noticias y mi corazón se derrite cada vez que me dicen, "Mami, estamos orgullosos de ti por leerle a toda la ciudad." In 2018, for breaking news, I rushed to Butte County to cover the Camp Fire. It was the most destructive fire in California's history. I remember hugging families who lost their homes, but not their hope. This is the town of Paradise. En el 200-800, para noticias de última hora, me apresuré al condado de Butte para cubrir el incendio de Camp. Fue el incendio más destructivo de la historia de California. Abracé a las familias que perdieron su hogar, pero no su esperanza. Through it all, I love talking about my job with students like you. Sometimes when I can be in class, when the pandemic is over, we will do that again. I love taking the microphone there and they get to practice. My biggest reward is helping the shy ones. Just like I was. Después de todo, me encanta hablar de mi carrera con estudiantes. A veces los dejo practicar hablando con el micrófono. Mi mayor recompensa es ayudar a los tímidos. I tell them dreams can come true no matter the color of your skin or where you come from. You will face hardships, but you have to believe in yourself. Les digo, los sueños pueden hacerse realidad, no importa el color de tu piel o de dónde vengas. Enfrentarás dificultades, pero tienes que creer en ti mismo. TV news isn't about glitz and glamour. It informs people and gives everyone a voice. And here I am passing the torch to the next generation. And the little girl says, "I'm Catalea Perez for Channel 3 News." And that is my story. That girl on TV could be me. Again, this is a true story, an autobiography. I hope you enjoyed my story. And I hope it inspired boys and girls. Even if you don't want to be on the news, I just want you to know that you can achieve your dreams. If you don't see someone in a position that you want to be in, such as an astronaut or whatever it may be, go for it, set your trail, and be a trailblazer for the next generation. Thank you so much.